and review the mini fridge. బేసిక్గా ఈ టైప్ మినీ రెఫ్రిజిరేటర్స్ సింగిల్ పర్సన్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. అలానే షాప్స్లో పెట్టుకోవడానికి లేదా బెడ్రూమ్స్లో పర్సనల్గా యూస్ చేసుకోవడానికి ఈ సైజ్ ఫ్రిడ్జెస్ చాలా బాగా సరిపోతాయి. సో ఇది అమెజాన్ బేసిక్స్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి క్వాలిటీ బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. చూడటానికి ఫ్రిడ్జ్ చాలా బాగుంది. బ్లాక్ మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చున్నారు. ఇది 43 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్, వెరీ కాంపాక్ట్ ఇన్ సైజ్. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ స్టర్డీ. సో ఇది బ్యాచిలర్స్కి, సింగిల్ పర్సన్ కిచెన్ యూజర్స్కి, ఇంకా స్మాల్ కమర్షియల్ పర్పస్కి బాగా సరిపోతుంది. క్యారీ చేయగలిగే వెయిటే ఉంది, సో షిఫ్టింగ్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ హ్యాండిల్ అండ్ రివర్సబుల్ డోర్. ఈ నాబ్ హెల్ప్తో డోర్ని అటైనా ఇటైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం పెట్టుకున్న ప్లేస్కి కన్వీనియంట్గా డోర్ ఇటు సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్సైడ్ హై క్వాలిటీ ఫోమింగ్ మెటీరియల్ చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ చూస్తే చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ బాటిల్ స్టోరేజ్ సెక్షన్, పైన స్మాల్ టిన్స్ ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ కింద 1 లీటర్ అండ్ 1/2 లీటర్ బాటిల్స్ సరిపోతాయి. There is an inbuilt freezer compartment, freezing section, and inside 8 temperature settings చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. 2 trays ఇచ్చున్నారు. There is an ice cubes tray. There is a manual also. ఇది రిమూవబుల్ షెల్ఫ్, మనం కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే తీసేయచ్చు. సో లోపల అయితే లైట్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. నైట్ టైం యూజింగ్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఈ ఫ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం పైన ఎలివేటెడ్ ప్లేసెస్లో అయితే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, లేదంటే కింద ఉంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. Thanks for watching the video. Hope you liked it. Give me a thumbs up and subscribe to my channel.